Welcome back to some more Umineko When They Cry. So where we last left off, while the previous two puzzles were we'll make that three because the third one is like just a probability test, the 1/50/50 chance. But the other puzzles are something to do with the Higurashi. It uses like Higurashi reference there too, so it's like might as well be a guess. It's the liar test in a way. And then there is some sort of like important part with the Rudolph's greatest sin that involves, putting like Ange under like you know, I don't know. It is something to do with messing around with the family registry at the hospital. So like, I don't like going into the full not don't have to be in the full detail in the way, but it is kind of a pretty wacky on Rudolph's end. That's for damn sure. Anyway, we will continue. My little head was already filled with brim. Bewildered, I had to beg Aunt Eva for an explanation. Aunt Eva wore a bitter smile too. I'll bet she doesn't really get it herself. As we felt a sense of connection through this failure, we happily grasped the medals we had wrangled out of them. Oh shit! It went up from 6 to 8 this time. Hell yeah! Let's go. Ange-chan. That's just killing two birds in one stone, most likely. That's funny. Oh shit. ちょっとこっちへ来て。ジョージお兄ちゃん。George Oni-chan and Jessica May-chan were calling to me from the window. Aunt Eva was talking with Mom and the others, and since it looked like they'd be a while, I went over to George Oni-chan and Jessica Oni-chan. 何？もうすぐクイズ大会もおしまいだな。あとはバトラお兄ちゃんとベアトリーチェでおしまい。なんだかさっきから眠い。You know what they say, time flies by when you're having fun, right? It's probably because of that adult drink I swiped from the— oh, oh my god. God damn it. I felt floaty ever since I drank that. That floaty feeling keeps getting stronger, and I've been feeling sleepy for a while now. I gave a huge yawn. 眠い？ソファーがあったら寝ちゃうかも。そっか。じゃあもうじきこのパーティーもおしまいだな。The party will end if I fall asleep? But I just wanted to take a nap while everyone else kept having fun. 僕たちのさっきの問題、難しかったかい？未だによくわかんない。I don't get it either, so それに眠い。I'm pretty sure anyone that are like around the quiz tournament chapters, they usually don't get it either, so あれは事後確率って言ってね。posterior probability. ある特定の情報を知ることで、あるいは知らないことで確率が変動することを言うんだよ。Did George Oni-chan call me all the way over here to lecture me on math?
For some reason, I feel even sleepier now. Don't we all? もし I'm pretty sure if you're going to be lectured in a 1 hour duration of the class, you would probably fall asleep too, so. 10個のケーキの中にアーモンドが1つだったら当たる確率は 10% だね。でもそれが実は100個のケーキの中から適当に選んだうちの10個だと教えられたらどうなると思う10分の1どころか当たる確率は100分の1だと思うよな。エンジェちゃんが選んだケーキは何も変わらないのに、エンジェちゃんが何かを知ることによって、あるいは知らないことによって、エンジェちゃんのケーキの中に当たりが生まれるかどうかの確率が変化したんだよ。不思議な話だと思わないかい？その話難しそうだからもうやだ。エンジェ、いいから最後まで聞いて。I am listening. Jessica One-chan's voice grew a bit stern. As young as I was, I couldn't understand what all this was supposed to mean to me. 僕が君に伝えたいのはたった一つなんだ。だからこれだけは忘れないで。何？これから未来、さまざまな情報が君の手の中のケーキに干渉する。それらを知ることで、君のケーキの中身はさまざまなものに変化するかもしれない。それは時に望むもの。でもおそらく、それらのほとんどは君の望まないものに変化するだろう。真実はいつだってエンジェの手の中にある。誰かの言葉や誰かが期待する真実を耳にすることでその中身が変化するなんてバカらしいと思わないか？君の中の真実は最初から君の手の中にあるんだよ。そしてその中身は実は君自身が決めているんだ。Oh, but now you're just mimicking the similar wordings of what Ballard would say. So. 君が何を聞き、 Well, 何に not 耳 really を覆うか、 similar, but you know, 君 it's 自身 I が guess it's within a different その word. 中身を変化さ It's せている。 similar enough, but within different word. Truth inside has always been in your hands since the beginning. Change it depending on what you hear and what you refuse to listen to. 意味がわからないと思うぜ。でも理解して。6歳のエンジェにはわからなくても12年を経ればきっとわかるから。With very serious expressions on their faces, they grasped my shoulders as they spoke. I don't know what they're trying to tell me. 君の手の中の真実は不変じゃないんだ。それは君に対するさまざまな干渉で変化してしまう。だからもし君がその手の中の真実を大事にしたいと願うなら、その真実をエンジェが自分で守るんだ。それを忘れるんじゃないぜ。Oh. あとはお兄ちゃんとベアトリーチェの問題でおしまい。Oh, finally, it's done. Well, after once we get to the last puzzles, that is.
I may or may not get them right. So- そうか。 Oh, just look at that. This battle. あれだけ大勢いたのに、もうおしまいなんだね。どうであったか？今夜のパーティーを楽しめたか？ It's a bit of an interesting experience, that's for damn sure. 楽しかったでもちょっともう眠いかも。そうね。あれだけはしゃいだもんね。I rubbed my eyes. I must have gotten pretty excited. I must have gotten really excited, but whenever I get excited, I'm always tired afterwards. Right now, I'd rather have a sofa to lie on than medals. わらわもとっておきの問題を用意したが、どうする？眠いようならばやめてもよいのだぞ。ああ、ここまで来たから頑張る。はあ、 Like, damn, bro. We're finally, yeah. We're on to the final boss part, you know? So Nei-chan and Beato laughed at my yawn. もう、お開きの時間だな。うん。エンジェよ。わらわの問題はまた今度にしよう。そのような寝ぼけ眼で解けるほど優しくはないのでな。やだ。せっかくいっぱい頑張ったのに。お兄ちゃんたちのメダルも欲しい。I'm just so sleepy. Well, I guess we can't solve the last one, it seems. Angie drifted over to a chair in the corner of the room, plopped down onto it. Then she closed her eyes and sat there like a doll. It didn't take long before the cute sound of her breathing in her sleep could be heard. When she saw that Angie was finally asleep, Beato spoke softly. みな、静かに。エンジェが眠ったぞ。When she spoke, the peaceful clatter that filled the room fell silent. Everyone looked down into Angie's sleeping face. Each of them wore an affectionate gaze as if they just watched the baby finally drift to sleep. エンジェちゃん、楽しんでくれたやろか。当然であろうが、今はそこまでは感じぬかもしれぬ。しかしやがて今夜のパーティーのことを思い出し、それがどれほど楽しかったかをかみしめてくれるであろう。そうだな。私たちもエンジェちゃんと遊べて楽しかったわ。By this point, everyone was standing in a wide circle around Angie as she slept. Now that the guest of honor was asleep, this Halloween party had reached its conclusion. さらばだ、我が孫よ。おじいちゃんは12年ぶりに遊べて嬉しかったぞ。私のことを何も覚えていなくてもよい。傲慢なる暴君と記憶してくれてもよい。As an arrogant despot. That's a reasonable way to describe it. だがたまには
目に入れても痛くないほどに可愛がっていたことも思い出しておくれ。思い出しますとも、エンジェさん、あんたの人生は長い。12年を経てもまだまだ長い。その人生が有意義なものになることを祈っております。君が後宮家全員の最後の孫で娘だ。私たち全員が君の幸せを祈っているよ。I'd always thought Badler was the final grandchild, but it seems like, the past several episodes were forgot about Angie, so well, here we are. エンジェちゃん、お元気で。幸せは見つけるものでなく作るものです。思い出も実は同じなんですよ。そうだな。年を重ねて思い出し、初めて意味を知るということもあるものだ。わしのこの愛嬌ある顔、たまには思い出してや。わしらにとってあんたに思い出してもらうのが何よりの供養なんや。いやーね、死ぬわけじゃないでしょ。猫箱の向こうというカーテンの向こうに行くだけじゃない。せやな。カーテンなんてもんやない。今と同じや。エンジちゃんはすやすや眠っとる。わしらはこうしてすぐ近くにいて、それを見守っとる。わしらはいつだってそばにおるんやで。All of them still wore warm smiles, but the sound of sniffling came from several places throughout the room. This party wasn't only for the girl who wasn't able to be here this day. It was also for all those people who weren't able to meet her here, who never had the chance to say goodbye. エンジェ、力強く生きろよ。俺たちの血が流れてるんだ。絶対にその力はあるさ。エヴァ姉さん、うちの娘のことをよろしくね。素直じゃない子だし、わがままで短気なところもある。きっと迷惑ばかりかけるだろうけれど、私がきっと幸せにするわ。エンジェちゃんが望む限り必ずね。エンジェ様、私の顔を覚えていなくても構いません。でもせめて私の料理の味だけは忘れないでくださいませ。Typical. この熊さんのことも覚えていろとは申しません。でもせめてサバの絞り汁ジュースの味だけは忘れないでくださいませ。Oh no. Someone said, "When'd you feed her that?" And everyone laughed wildly. Really. I don't know how you, either way, how you pronounce it. 本当に可愛い寝顔ね。まさに名前の通り、天使の寝顔だわ。天使じゃないよ、魔女だよ。エンジェが最後の魔女、エンジェ・ベアトリーチェになる。
その魔法は彼女を幸せにしてくれるかしら。白き魔女になるか黒き魔女になるか、それはエンジェが決めるよ。 Something for 私はその両方を伝えた。 you know. That's the weird. That's the weird thing when I'm just while I'm reading through this. It's like, why am I getting this feeling like that Balor made? Why am I getting that this 8th episode is just made there to like encourage Angie and come up with her the decision on what she can do to wrap up this entirety of Umineko as a franchise. So I mean, if you think about it, for like when you're reading like several chapters in, right? Yeah, we're like 1/3 done. So きっと彼女を辛い人生が待ってる。エンジェちゃんはきっと世界一自分が孤独だと信じると思う。でも私たちはあなたのすぐ後ろにいていつも応援してるからね。それを忘れないでね。エンジェ、忘れるんじゃないぜ。自分も幸せも運命も作るのは自分なんだ。自分だけが決められる。それは誰かに与えられるものでも、そして誰かに隠されて探すものでもない。それを忘れるんじゃないぜ。きっと伝わったと信じます。だといいけど。僕とお嬢様の物語は絶対にエンジェ様にそれを伝えています。ジョージ様も何かお言葉をかけられてはどうですか？僕から伝えたいことはもうあのびっくり箱の問題で全てだよ。あの難解な問題から何かを汲み取ってくれるでしょうか？わからない。でも彼女は聡明だからね。きっと何かを分かってくれるよ。エンジェ様、あなたが正しき未来へ導かれることをお祈りいたしております。one by one, they stepped forward and said words of farewell to Angie. Then, finally, Battler and Beato walked forward. エンジェ、少しはみんなのことを思い出してくれたか？ Of course, Angie didn't answer in her sleep, but Battler continued. 確かに後宮家はちょいと変わった一族だ。I mean, strange is one thing, dysfunctional is another. 大金持ちだし、それをめぐっておかしな噂話も飛び交っただろう。Different rumors, different gossip. しかしそんなのは全て島の外の連中の勝手な憶測だ。幼さゆえに優しき思い出を記憶に留められなかったそなたを誰も責めはせぬ。しかしそれでも思い出してやれ。忘れることが罪ではない。思い出さぬことが罪なのだ。It's not a sin to forget, but to not remember again is a sin. 俺たち全員エンジェをパーティーに呼べて本当に楽しかったぜ。な、みんな。Everyone nodded at Battler's words. Everyone knew about the merciless and
lonely life that awaited her. It was no longer possible for them to heal those wounds. If there was one thing they could do, it was to make her remember what a kind, fun family she once had. To remind her that both today and into the future, they would always care for her and watch over her. 言うまでもなく、これは幻想だ。そなたは1986年10月4日の六軒島にはたどり着けぬ。これはすべてゲームマスターのバトラが描いたそなたとわらわたちが一夜のパーティーを共にするという魔法幻想。でも思い出せただろ。みんながどれだけ優しくて楽しく親族会議で団らんしていたか。本当のことを思い出してくれただろ。Angie breathed softly in her sleep. Who knows if those words truly reached her? エヴァおばさん。エンジェを頼むぜ。私なんかに彼女の母親になる資格は本当にあるのかしら。あるぜ。おばさん自身があれほどの悲しみの中にあったのに、エンジェの母になろうとあんなに頑張ってくれた。でも私は結局。いいんだおばさん。エンジェ、よくお聞き。Badler grasped Angie's hand, then took Eva's hand, joined the two hands together. 悲しい運命により二人が傷つけ合う未来があったことを俺たちは知ってる。それはエンジェにとっても悲しいことだし、エヴァおばさんにとっても悲しいことだった。It is a tragic fate to where future where they gonna end up, hating each other. So, like it happened in episode 4. So, お前に心を開けと頼むの。episode 3. I think it's like 酷な話だっ episode た。3 of the Tea Party. そしてエヴァおばさんにそれでもなおエンジェのために自分の悲しみに耐えてほしいと頼むのも酷な話だった。そなたもエヴァもどちらも悪くはない。だからといってお前に何かを許せと俺たちには頼めた義理もない。だからせめて許せとは言わない。ただ分かってやってくれ。時間がかかってもいい。どれだけ未来でもいい。エヴァおばさんのこと分かってやってくれ。そしてたまには俺たちのことも思い出してくれ。わらわのこともであるぞ。陽気で気立てがよく容姿端麗、まさに女の鏡であるわらわのこともたまーにでいいから思い出し、朝昼晩わらわの名を唱えてあがめ立てまつるのだぞ。Attractive paragon.
I'm gonna assume you're just referring to yourself. Paragon. Funny. The relatives smiled bitterly, apparently disagreeing with some of that last bit. Eva softly stroked Angie's cheek and spoke one last おば time. さんを許してくれなくてもいい。Hi, I'm not any I don't know what you mean by that, but you go by Lemonade Johnson, but yeah, welcome to the stream. Probably gonna wrap it here in several minutes, though. I think I think it's getting close to the end of this chapter. でもね、おばさんはあなたを憎んでなんかいないの。せめてそれだけは分かってね。Eva wiped her eyes and slowly stood up. Hideyoshi held her shoulder, and Rudolph and Kiri gathered around her too. 源氏さん、エンジェを横になれるところに運んでやってくれるか。かしこまりました。ゲストハウスでよろしいですか？ゲストハウスに一人ぼっちでは気の毒が過ぎよう。そうだな。客間のソファーにお願いできるか。もしも目が覚めて戻ってきたくなったらいつでもそうできるように。Genji gently lifted Angie up and carried her towards the parlor. Everyone continued to watch over her as she left. Oh. シャノン、カノンよ。結局エンジェは何枚のメダルを集めたのであるか。8枚でございます。Well, that's one hell of an attempt for the first time, but still. Some of the riddles can be a pain in the ass sometimes. そう。Like I feel like some of the riddles I just like wildly guessed them out of the blue. では、これを枕元に置いてやるとよい。はい。かしこまりました。Genji carried Angie to the parlor and set her down on the sofa. Shannon quietly laid a warm blanket on top of her. Hanon placed a message card by her pillow, along with that thing Kinzo had handed them. The message card read as follows. We'll all be with you, always, from the whole Ushiromiya family. Ah, it's up. Alright. I did look it up in the wiki to where, like, on how the Halloween party segment, based on how many medals you get from the riddle segment, it gives you, like, you know, the prize based on how many medals you get. But that's weird. I got 8. I thought it was 9 though, but oh well. I guess the amount of medals doesn't really matter because it's not part of the entire plot. It's like some sort of a side filler plot to have fun with, I guess. And there, right by her pillow, was the gift from Kinzo, a bag that laughs with Kinzo's voice. That's funny. Angie, mumbling in her sleep, held it tightly against her cheek. 行こう。起こしてしまわないように。姉さん。Shannon thought she saw something glittering silver near Angie's eye. The servants left and closed the parlor door as Angie slept,
she was wrapped up in the soft sound of rain. Surely, she was reliving that fun evening once more in her dreams. And, there you go. Whole thing wrapped up just like that. The banquet of witches and humans. Well, as much as I want to continue it, we're around 35 minutes in. Oh well. I mean, is that about that time to where like I'm probably gonna get like, some background noise. So that shall be it. So next part, let's see what happens. Once the banquet thing is over, or maybe probably still ongoing though. But we'll see. But I guess this part of the tale is where everything gives Angie the encouragement for the most part. So with that being said, be sure to like, comment, and subscribe, and I'll see you guys later. Have a good one.